Hi my dear friends, welcome to English Grammar in Tamil channel. நம்ம இப்போ இன்னைக்கு 10th ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள நாமினலைசேஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது யூனிட் 4th இருக்குது. யூனிட் 4th புக் பேக் எக்ஸசைஸில் இந்த நாமினலைசேஷன் பற்றி போட்டிருக்காங்க. இந்த நாமினலைசேஷன் refers to the process of producing a noun from another part of speech by adding derivational affix. So what is affix? Prefix or suffix. ஏதோ ஒன்று யூஸ் பண்ணி நம்ம புது வேர்டு எடுக்கிறோம், that is affix. இப்போ grammatical expression stand to a noun phrase when we nominalize a sentence. For example, after 1885 trade with Europe grew. இந்த grewங்கிறது இதில் நவுனாக இருக்குது, வெர்பாக இருக்குது. இந்த வெர்பை நம்ம ப்ரீஃபிக்ஸ் சேர்க்குறோமா சஃபிக்ஸ் சேர்க்குறோமானா இதில் சஃபிக்ஸ் சேர்க்குறோம். After 1885 there was a growth in trade with Europe. That is noun. In the sentence we have used the word growth, which is the noun form of the verb grew, by adding the suffix th. Okay, nominalization can be done in three ways. We can add suffix, we can add suffix first one. What are all suffix like mention, sion, nesociation, ityal to the words and adjectives. For example, admire, admiration, arrive, careless, carelessness, failure, include, inclusion, intention, intensity, punishments. Some words are turned into noun without any adding suffix. Suffix சேர்க்காமலும் நவுனா மாறும். அது எப்படி? bleed, blood, suffix சேர்க்கல. Next, lose, loss, prove, proof, sell, sale, speak, speech. Some words do not undergo any changes when they are used as noun. சில வேர்ட்ஸ் எந்த சேஞ்ச் ஆகாது, சேம் தான். attempt, change, control, desire, escape, இதுதான். அதாவது ஒன்று சஃபிக்ஸ் ஆகலாம், ஆகாமல் சேஞ்சே ஆகாமல் இருக்கும். இன்னொன்று சஃபிக்ஸ் இல்லாமல் நவுன் ஃபார்மாக மாறும். இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ரைட் த நவுன்ஸ் ஃபார்ம் ஃபார் த ஃபாலோயிங் வேர்ட்ஸ்க்கு நவுன் ஃபார்ம் சொல்லியிருக்காங்க. பியூட்டிஃபுல், பியூட்டி, breath, is, not there. Enter, entry, know, knowledge, deafen, deaf. You remove the en. Zealous, zeal, familiar, familiarity, accept, acceptance, dangerous, danger. These are the noun forms of the word. Next, combine the following sentences using the noun form of the words given in the bracket. Bracketல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Explain, that is verb. அதனோட noun form explanation. The boy had to give a proper explanation for being late. Late ஆனதுக்கு proper explanation தரணும். They couldn't make prediction about the future. Future பற்றி அவங்களால என்ன செய்ய முடியல? precautionமா இருக்க முடியல. At one point in life he had no choice but to trust his friend. இந்த சூஸ்ங்கிறது தான் இங்கே சாய்ஸுங்கிறாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், இந்த மானுமெண்ட்ஸ் ought to be preserved. கண்டிப்பாக மானுமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பத்திரமா வைக்கணும். பிகாஸ் ஆஃப் their historical significance. Slight changes, T change into C. It's very difficult to work with so many distractions. அவங்களுக்கு ஒர்க்கு so many distractions, நிறைய பலதரப்பட்ட விளைவுனால அவங்க ஒர்க்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட், rewrite the sentence nominalizing the underlining word. The first one, the underlining word nominalize பண்ண சொல்கிறாங்க. we succeeded, success. அப்போ இந்த இடத்துல அந்த succeeded verb தான் இங்கே சக்ஸஸ் ஆகுது. அப்போ நீ திருப்பி அந்த இடத்துல நீங்கள் succeeded போட முடியாது. we got success. verb போட்டே ஆகணும். there is no sentence without verb. So we add a new verb, that is we got success in our attempt. Nalini leads a happy life. Nalini has happiness in her life. Filed and it
disappointed her. Her failure gave her disappointment. Failed இதில் வந்து ரெண்டு verb இருக்கு. One is failed, another one is disappointed. Failed change into failure, disappointed change into disappointment. See, her failure gave her disappointment. Sentence தான் slight changes தவிர there is no changing in the meaning மாறவே கூடாது. India became an independent country in the year 1947. India got independence. Okay. Next, in the year 1947, the child resembles her father. Child வந்து அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கிற the child has a resemblance to her father. That's all. Next, choose the pairs of sentences given below in a single sentences using the noun form. ரெண்டு சென்டென்ஸை நீங்கள் noun form யூஸ் பண்ணி ஒரே சென்டென்ஸை மாற்றணும். He is a honest person. Everyone likes him for his honesty. Satya gave an explanation. The police wanted her to prove it. Though அதாவது சத்யா வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும். ஏன்னா போலீஸ்க்கு என்ன பண்ணணும், ப்ரூஃப் தேவைப்படுது. அப்போ தோ சத்யா கேவ் அன் எக்ஸ்பிளனேஷன். எவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ண போகிறோம் அவங்க கேட்டது ப்ரூஃப் வேணும்னு கேட்குறாங்க. ஹீ ஸ்பீக்ஸ் வெல், இட் அட்ராக்ட்ஸ் ஆல். அவங்க நல்லா பேசுகிறாங்க, அது எல்லாத்தையும் அட்ராக்ஷன் பண்ணுது. ஹீஸ் ஸ்பீச் இஸ் அன் அட்ராக்ஷன் டு ஆல். Suresh is always punctual and regular. It has earned him a good job. Punctuality and regularity. This is the noun of Suresh. Have earned him a good job. The policeman arrived quickly. It made us happy. The quick arrival of the policeman. Arrived quickly. The quick arrival of the policeman makes us happy. Next, complete the sentences in the paragraph using the appropriate form of the words given in the brackets. Correct on a word, design or decision, deserve or reservation, preverb words, information, arrival, departure. இந்த வச்சு தான் சென்டென்ஸ் இருக்கும். My sister wanted to go to Mumbai last week. என்னோட சிஸ்டர் வந்து லாஸ்ட் வீக்கு மும்பை போனாங்க. ஷி மேட் எ டிசிஷன். அதுக்கு ஒரு முடிவு என்னென்னா டு பை அ டிக்கெட் அட் ஒன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் எடுக்கணும். அண்ட் ரிசர்வேஷன் குட் பி டன் ஆன்லைன். ரிசர்வேஷன் முடிஞ்சாச்சு ஆன்லைனில். சி எ ப்ரிஃபரன்ஸ் டு புக் எ டிக்கெட் தட் வே. ஃபர்ஸ்ட் ஷி கலெக்டட் இன்ஃபர்மேஷன். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு என்ன வேணும், இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த அரைவல் அண்ட் டிபார்ச்சர். வந்து சேருமிடம் போகுமிடம் எல்லாத்தையுமே ஆஃப் ட்ரெயின்ஸ் and airplanes எல்லாத்தையும் ரெக்கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட், a few days later Antracles was captured by his master. He had to suffer all kinds of punishment. அதாவது Antraclesங்கிறவங்க அவங்க மாஸ்டரால் ரொம்ப படுத்தப்படுறாங்க. அதாவது punish is the verb. What is the noun form? Punishment. At last, he was thrown to a lion, which was in a great hungry. Hunger. It had been kept in enclosure and had not been enclosed. Enclose is the verb, changed into noun as the enclosure, and had not been fed for several days. His friends stood there with tearful eyes as the lion rushed towards him. The lion stopped near him and stood for a while looking at him. Then, book is the verb, booking is the noun. Then it lay down by his side like a pet dog. Obviously, this is the adjective. Obvious change into obviously. The lion recognized Antracles and the help he had given it. ஓகேவா? இதில் வந்து லுக்கிங் ஜெரண்ட், லுக்கிங்னு சொல்கிறது ஜெரண்ட் ஆகுது, ஆப்வியஸ்லிங்கிறது அட்வர்ப் ஆகுது. அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, நான்